These are roof membranes. Это кровельные мембраны. These are roof membranes. That means Это кровельные мембраны. Что означает? After a certain time, which is normally maximum 4 or 8 weeks, the cladding comes on top of this, which is the tiles, cement tiles, or metal cladding, all these things. So it won't stay open all the time. Значит, такие мембраны кровельные, конечно, в процессе строительства, когда их там устанавливают, они какое-то время остаются без всяческого покрытия, допустим, 4 или 8 недель. После 4-8 недель они закрываются, там какая может быть оболочка, это могут быть и черепица, цементная черепица, там, металлические там, и так далее. А зачем такой технологический разрыв? 4-8 недель. Why do they use why are these 4 or 8 weeks needed? Why is it so long time like this? Well, that depends on how fast you can get the tiles. In Germany we had about 8 years ago a very big squeeze on tiles. Normally you have in between 1 week or 2 weeks the tiles, cover the tiles and everything is fine. And then there was a squeeze, that means we had 3 months no tiles. That means they finished the roof and then no tiles. Вы знаете, это все иногда связано с условиями поставки. У нас в Германии, например, вот существовали такие ситуации, когда там, ну, в какой-то период нужно было 1-2 недели ждать поставки черепицы, там, вот этого покрытия. А был такой случай, такая ситуация, когда 3 месяца ждали. Вот этим обусловлено это. По 3 года. So the lady says, in our case, we can wait for 3 months. Well, then you need to have Mentor 5000. Тогда вам понадобится Mentor 5000. After 3 years, this is fine too. Потому что через 3 года все будет так. That was a joke. So, let's just now, well, the mechanical strength is only a matter of application. Вот, механическая прочность – это вопрос использования. And yeah, so, but now let's face the requirements we have on these roofing tiles. Давайте сейчас поговорим о требованиях к подкровельной пленке. These 4. Вот существуют следующие требования. Герметичность при сильном дожде, невосприимчивость к средствам защиты древесины, невосприимчивость к веществам внутри древесины и невосприимчивость к маслу цепных пил. So we have 2 different applications. Существует 2 области использования. One application is this one. Одна из них я показываю. And the other application is that one on a timber or cladding or OSB or plywood. И вторая вот в сочетании с деревянным покрытием, фанерой и так далее. So the requirements to the bore tightness, rain tightness is different for these 2 applications. The requirements to which tightness? The rain tightness. Да, требования к воздействиям дождя здесь различные. If you have this application, если вот такой вид используется, and you have some drop of rain, и капли дождя сюда then попадают, you can see that the membrane moves with the rain. The drop go down and the membrane sneak away. мы видим, что мембрана приходит в движение с помощью, вот, при таком воздействии.
different if there is a rigid layer Ну, underneath. но все будет вести себя по-другому, если под ней находится нижний слой. Water. Вот падает вода, There is no movement. никакого движения не происходит. It means the pressure of the top of water is much higher. Это означает, что давление сверху значительно выше. And that's why we have in Germany or in Europe these two values of 1 meter water column and 1 meter and 50 water column. Поэтому у нас в Германии есть требование величина водного столба 1 метр или 1,5 метра. And the water column is the equivalent to the pressure of this drop of water when there is rain on the felt. И все это равно величине давления воды во время капли воды во время дождя. So the membranes are built up normally with 3 layers. Мембраны создаются в трехслойном варианте, как правило. It's the top layer which protects the membrane against mechanical destruction. Верхний слой защищает мембрану против механических повреждений. And the sublayer which protects the membrane against mechanical stress from the rafters. Также подслой, который защищает от механического повреждения, если стропила, да? Рафт, стропила. And in the middle we have now the membrane, which is the most important layer concerning water tightness and so on. Вот средний слой имеет характеристики, которые связаны с водонепроницаемостью. Это очень важно. So there we have different techniques. Существуют различные технологии. What we find mostly is still the microporous membranes. Вот микропоровые мембраны. And but these microporous membranes have some weak points. Микропористые мембраны, которые разработаны, имеют, кроме положительных свойств, еще, к сожалению, отрицательные. More and more companies changing the membrane into monolithic membranes. Вот. И вследствие этого многие компании сейчас уходят от использования микропористых мембран, начиная использовать монолитные мембраны. The difference between the two is from the diffusion side, or from the humidity evaporation side, is that we have here with the microporous membrane, we need to have an air exchange from inside to outside to transport humidity towards the outside. Ну вот здесь в случае с микропористыми мембранами диффузионные потоки выводят влагу изнутри наружу. Тут воздухообмен посредством диффузии. If there is no air exchange, there is no exchange of humidity. Если нет воздухообмена, нет и влагообмена. In this case, with the monolithic membranes, the membrane absorbs the humidity. Вот в данном случае мембрана в себя вбирает влажность в случае с монолитной мембраной. And transport along the molecular chains to the outside. И вот цепи молекул задействуются в виде химической реакции, влага выходит наружу. Actively. Активно. When we see this now with
microscopic electron microscopic picture. Если использовать использовать микроскоп, We see the microporous membrane. мы видим изображение микропористой мембраны. This is the polyethylene, polypropylene. Это полипропиленовая мембрана. This is here lime particles. Вот Lime particles. здесь вот какие-то частички. And this is the holes, Здесь отверстия, which are made by the lime particles. которые создаются. Что такое lime particles? Lime is lime, да? Lime это lime. Ну хорошо. Частичками lime. And lime is kalk, chalk. No, chalk. Понятно, понятно. Это вот все глина, как нет, не глина, а вот из чего мел сделан? Мел. Известь, все, известковые частички. Все, окей, agree, found out. Известковые частички. So you put these lime particles in the polypropylene and you push it in both directions, and these lime particles make with the polypropylene very small holes. И вот эти полипропиленовые частички, которые вкраплены вот эти, вернее, известковые частички, вкрапленные в полипропилен при различных вот растяжениях, создают отверстия. The main application is diapers. Baby diapers. И понятно. И основной вид использования это вот для малышей вот эти, как называют, памперсы. And this one is the monolithic membrane, which shows no holes. В данном случае, когда мы имеем дело с монолитной мембраной, не создается отверстие. А вот они у вас здесь есть? Do you have them here? Вы их показали? Do you have them Вы here? говорили, показывали. We would like to see them. If they could be shown, that would be really good. So if you would see them, visualize them, that would be wonderful. Yeah. So this membrane is used here, for example. Вот эта мембрана. Which one? The first one or the second one? Is it Both. Обе. Yeah. The black one. It's black inside. Вот это черное. It's covered here with the spun bond on the exterior side. Вот здесь спанбон снаружи. Spun bond from the interior side. Вот, и внутри. And between these both is the black membrane. А между ними черная мембрана. So that means we have here a passive transport. И вот здесь мы видим такую пассивную транспортировку. So the air which is passing through the membrane transport the humidity and the moisture with it. То есть воздух транспортирует влагу вместе с собой. And here with a non-porous membrane, А в случае с монолитной мембраной, it's NTEEE, and what is called in Russian this one? в данном случае используется полимер ТЕЕЕ или термопластический эластомер на основе простых и сложных полиэфиров.